So I mentioned before the importance of focusing on structures when you're evaluating the heart. There's lots of different views to keep in mind, all these different views that are in the guidelines, but really the important thing is not the views themselves, but we use them to see the structures. And this is an example I use. This is a bird. I don't know if any of you like to look at birds. I like to look at birds and to identify the bird. Sounds not working. So this is how do you figure out what type of bird this is? You're looking at the bird. I don't know if any of you know this bird, but it's a western tanager. So if you're a bird watcher, how do you look at a bird? How do you figure out what kind of bird it is? That's the question. And the ornithologist is a bird watcher. Bird watchers look at structures and they use different views towards figuring out what kind of bird it is. So we can look from the front and we can look from the side and we can look from the back. But the specific views are not that important themselves. It's not that we need to see a lateral view or we want to see a lateral view because we want to see certain structures. It's all about the structure. It's not about the views in and of themselves. So the relevance to fetal echo is that the individual views and sweeps are supposed to facilitate or help not to replace a detailed segmental evaluation of the fetal heart, structure and function. So another way to look at it is you don't want to evaluate fetal echo or even fetal cardiac imaging as just a bunch of views. You just need to get this view and that view and that view and that view. It's the views themselves is not what it's for. It's really the structures. It's really the structures and how they're related to each other. That matters. So my take-home points for this point is that the segmental approach to fetal echo evaluates the fetal heart piece by piece as a series of independent segments and connections. So when you're looking at the heart, it's true you want to get certain views, but when you're trying to get the four-chamber view, think of all the structures. Are you seeing everything that you're supposed to see well in that? When you're doing that four-chamber view, maybe you can see sometimes when you're scanning, when I'm scanning, it's a very difficult window, and I can see a portion of the four-chamber view. Maybe I'm seeing the mitral valve really well, or the left atrium really well, or the crux, but I'm not seeing other parts. So as I'm imaging each view, the four-chamber view, the outflow tracts, I'm thinking about the structures, not the views themselves, because you made multiple different views to make sure that every structure is normal, and you want to evaluate how each structure is related to the next. How is the aortic valve related to the aorta? Or how is the left ventricle related to the pulmonary artery? So the planes, or views, and sweeps should serve as tools towards developing a comprehensive evaluation of the structure and function of the fetal heart. So segmental analysis is really an overall view of the cardiac anatomy, going from from the veins all the way out to the arteries, thinking in terms of structures and relationships and utilizing views and sweeps just to help you put together in your own mind what does this heart look like, and can you tell the patient at the end that this heart, the structures and the relationships are normal? Same down. Chị Tạ Sơn hỏi tối nay cũng nhận bà bầu đây, không còn biết, không còn bay vào Đà Nẵng này. Kính thưa các anh chị lưu lại chút xíu để tôi thông
chút xíu các chị ha. Thì trước mắt là rất là vui, rất cảm ơn các chị đã đến đây đông đủ. Rất là hội trường rất là đông. Tuy nhiên cái số lượng á, là vì nó không chuẩn bị, tại vì cái số lượng theo thực tế là chỉ khoảng 280 khách, nhưng mà hết ghế hội trường bây giờ đã trên 300 khách, có nghĩa là các chị không đăng ký ngay cả tại chỗ. Cho nên để mà làm tốt cái công tác tổ chức cũng như đảm bảo cái quyền lợi của những các chị có đăng ký đầy đủ thì rất là những anh chị nào có đăng ký, các chị hãy lấy bản tên, các chị đeo vào trong túi sách tài liệu đều có bản tên, thì các chị đi ra và anh chị vào là hội trường thì có bản tên các chị mới được vào. Và cũng như trưa nay trong cái buổi ăn trưa thì các chị có bản tên thì các chị mới được vào trong cái khu vực ăn trưa. Thì xin các chị thông cảm và mình tuân thủ theo những cái quy định của ban tổ chức để cái hội thảo ai cứ có em cho một cái những này. người anh chị đã đăng ký đầy đủ thì cảm thấy là mình được phục vụ tốt. Còn nếu mà các chị không có đăng ký, anh chị vào không có bản tên thì xin các chị vui lòng không vào lại hội trường cũng như cái khu vực ăn uống. Ở đây có anh Tuấn thì có bản tên chưa? Trước khi giải lao, chúng ta sẽ dành ít phút cho phần giới thiệu của nhà tài trợ Samsung.